കൂടെ ടോപ്പിക്സ് ബാക്കിയുണ്ട്. ക്ലാസ്സസ്, ഒബ്ജക്ട്സ്, പിന്നെ ക്ലാസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ബാക്കിയുണ്ട്. അതും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡാട്ട് പാഡിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കോഡ്സ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ക്രീൻ കാണല്ലേ? ഓക്കെ. സോ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറി പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫറബിൾ. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രൈ തിങ്സ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ മെഷീൻ നിയർ ബൈ, ദെൻ please try to switch to that machine and follow the steps or the session. Okay. സോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇന്നലെ അല്ല, സൺഡേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാട്ട് പാഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡാട്ട് കോഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡാട്ട് പാഡ് .dev എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസോൾ കാണും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ഡാട്ട് കോഡ് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സിയിലും C++ ഉള്ള പോലെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോഡ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെ ഡാട്ടിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്, then class name. Class name is some class name. Okay, and curly braces. That's it. That's a class. Okay, so ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് കുറച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരോട് ഓർ പൈത്തണിൽ ക്ലാസ്സസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരോട്, ക്ലാസ്സസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കോൺടാക്ട്സ് എന്ന ആപ്പില്ലേ, അപ്പോൾ ആപ്പിൽ ഓരോ കോൺടാക്ട്സ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ആ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കാണും, അയാളുടെ പേര് കാണും, പിന്നെ അയാളുടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ കാണും, നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കാണും, പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടൺസ് കാണും, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ കാണും. അതേപോലെ നമുക്ക് അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റിനെ സ്ട്രക്ചർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ആണ്, ഇൻറ്റീജർ ഏജ്. ഓക്കെ, ഒരു ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, ignore all this, we will come to all the errors that's shown here. Okay, so ഓക്കെ, ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ വേരിയബിൾസ് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അതല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ നോക്കാം. ക്ലാസ്സസിലോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മുടെ പൈത്തണിലെ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഡാട്ടിലും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, ജസ്റ്റ് ഹൗ യു ഡിക്ലെയർ എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ആവാം, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് ആവാം, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം, എന്തുകൊണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും it will assume that it's list of a dynamic type. Okay, if you want to specify that it's a list of a particular variable type, then you have to mention that here like this, list of integers. Okay, this of you mention a list as list of integers. Okay, and you can do things like have a list of integers, then print the list of integers. All the operations that you do in Python or C++ can be done in Dart. Okay, into a list, removing items of a list, and then accessing item in a particular index, all of that. Okay,
If you just print this list, then it's just going to print the whole list here. Okay. And this a list can also be of list of strings, names. Uh, okay. And you can print that over here. I'll just use this print statement here. So names, if you just print it, then it will print all the names here. Okay. And if you just want to print the name in a particular index, then you'll have to use square braces, square brackets, and then mention the index of the name that you want to access. Okay. So if I want to access the name in want index, then I have to just declare something like this and just run it, and it will print error. Okay, because it's 0 1 place. Okay, so it's about all. That's it about list. And after list, there's also one more data type, that's map. So you will be familiar with maps in Python. It's not called a map in Python, it's called a dictionary. Okay, it's the same thing. A dictionary in Python is the same as a map in Dart. Okay, map is like something with a key value pair. Okay, something like there will be a key name and a value. Okay, so this will be the key of the map, and this will be the value that corresponds to this key. Okay, so I'll just show you how to declare a map. So to declare a map, you'll have to mention that it's a variable type of map. Then there are two sub variables. Okay, sub variable types. One type that can be a string, and another could be a string too, or an index, or an integer. Okay, so a map of string will look like, and you'll have to name the string, name the map something. Okay, so you can name it like maybe map of something. I'm really bad with naming variables, friends. Okay, so this is how you. This is an empty map right now, so you can add some values inside here. So the values will be added in key value pair. Okay, so key can be address of something, any string which indicates an address, and street, something blah blah blah. Okay, yeah, this is how you declare a map of string which has a string key and a string value. And likewise, you can also do a map of string integer. So the key will be string itself, but you can change the value to an integer. Okay, just a second. Okay, father clear alla? ക്ലിയർ ആണ്. Audio clear alla? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണ്, പക്ഷെ വീഡിയോ ഒട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, a second. But then
എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. Okay, so let's continue. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് is of type map string integer. അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിൽ key value will be a string. I mean the key will be a string data type and value will be of an integer data type. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു string ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും integer like 10, like age 10, something like that. Okay, so yeah, that's all about maps. Yeah, I can also print maps to just to show you. Map of okay. It will just print the maps. Should print the maps. Okay. Yeah. So maps are usually used to store some data which links to something else. Okay. It's like it's same as as in this example. So you will have a type of address and you can also have name in the same map. Okay. Okay, so it will keep a record. It will be one record of a person's detail. Okay, so it will be name of Arjun. So this one map corresponds to Arjun's details. So it will be his address, name, and maybe his his something like something. What else? Something like his pet name. Let's see. Okay. So it will just keep a record of Arjun's details as a single map. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മാപ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ക്ലാസ്സസ്. സോ class is like a structure of different variables, structure which contains different variables. Okay, so it can have an integer string, then it can also have a function. So just like you saw here, the dot code executes from the main function. We can also create our own functions in dot. So we can have a function named print my name. So this is how you declare a function with a bracket and two curly braces, just like in C or C++. And if you, so we can do something inside here. We can print something, print Vivek, and if you call this function, it will print Vivek. Okay. So here you can see that there are two errors in here. It says that non-nullable instances of age field must be initialized. So age doesn't have any value as of now. Okay, it's the variable is just declared there. അതിനിപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഈക്വൽ ടു 10. there's nothing like that. So നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഈ ഏജിനും നെയിമിനും എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. ഇൻസ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ for that we'll have something called a constructor. ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ വരും. So a constructor will have the same name as the class name. So yeah, this is a constructor. It will have the same name as of the class, and
if you want to set initial values for age and name when you call this class, you can do it inside the constructor. You can do this dot age and this dot name. So the keyword this is just for mentioning that we are referring to the age in this class, the same class, okay, and name in the same class. So this is just like self in Python. You have self in Python, okay. It's the same thing in Dart. So if you want to set initial values for age and name, okay. Did you notice something? The arrow just went away here for age and name, because when you when you will initialize this class, there will already be a value for age and name, okay. So I'll just delete all of this and initialize this class. So to initialize a class in Dart, you'll have to name you'll have to enter the name of class and then just do brackets, okay. And this expects something. That's why the two arrows appear here, okay. One is the end, okay, the semicolons, and after that it expects two values, okay. And it's going to be two, if you can see here, it expects two positional arguments, okay, but zero found. So we will have to pass an age, which is 20, and a name, Vivek. Okay. Now the error went away. So when you initialize a class, it will ask for the age and name. Okay. Initialize the same class with a different age and a name. Okay, 19. Tom. Okay. So this is a record of Vivek and this will be a record of Tom. Okay. So here we can print the name that's mentioned inside the class, okay. Instead of just printing Vivek all the time, we'll print the name that's associated with that instance of class. Okay, so I'll explain what an instance of class is. So when you open YouTube, okay, youtube.com, it's the same site, okay, it's the same site, and you start playing some video, okay. So YouTube is having an instance where you have played this video and it's showing all of these comments and all. And at the same time, you can open another instance of YouTube, okay, in the same browser. So here I've played some other video, okay. It's the same YouTube, okay. It's the same youtube.com. It's the same site, but having two different states, okay. In this state, it's playing some other video, okay, of Yamaha from SR Motor World, and in this state, it's playing some other video from Combat TV, okay. So these are two instances of YouTube, okay, and you can do anything you want in this instance without affecting this instance, okay. Like if you like reduce the volume in this instance, it won't reduce the volume here because it's still full, okay. It's the same concept if you talk about a class, okay. You have two instances of same class, but both of them have two different data, okay. So we'll name this class, okay. If you want to save this instance somewhere, like in some variable, then you'll have to store it inside a variable. So how you do that is just first mention the data type, okay. So the data type is going to be the class name, some class name, and the variable name you can name anything okay. I'm literally naming it as anything,
Okay, and we'll name this class instance as something else. Okay, PLT. Okay, so we have two instances of some class name with the first one named as anything and second one as PLT. If you just call this function from anything, okay, anything is the first. Okay, to make things easy, I'll name it as first instance and second instance. Okay, so I think it looks better now. So if you call print name from first instance dot print name, and if you run this code, why am I having an error? Oh, method print name isn't defined for the type some class name. Oh, print my name. It's print my name. I named the function as print name. Okay, now it's gone. And if you run this code, it will should print Vivek. Okay, it printed Vivek. Okay, if you replace this first instance with second instance, so here I will just copy paste it as second. So here we are associating with this instance. Okay, where the name is Tom and age is 19. Okay, up here instance, if we try to run the code and print my name, then it will be Tom. Okay. Yes, so that's how classes work in Dart. It's same as in any other language. It's the same concept. Okay, and പൈത്തണിലും C++ലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിലും like it can extend some class, it can implement some class. So I think I will not go deep into that as we won't need all of that at the moment. I'll just end the Dart class here, okay, and we'll start with Flutter. Okay. Do you have any doubts till now? Can ask any doubts if you have any, or we can continue. Father, ഇപ്പോ വീഡിയോ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ? I think Fahad is gone. Okay. Okay, if you face any issues, just drop a chat or just unmute yourself and inform me, okay, please. Okay, so we are done with Dart, and we'll move to Flutter. I'll just close this or minimize this project, or I'll just open a new window of VS Code, and we'll start with how to create a Flutter project. Okay, this is how the window will look when you open VS Code fresh. Okay, so from here you can go to Windows or just a second. Okay, if you go to help and press on show all commands, then it will show a drop down of all the commands that's available in VS Code. So if you have already installed the Flutter extension, I think we already covered this part of installing Flutter extension. Okay, so yeah, I've already installed the Flutter extension. If you haven't yet, then you can go to extensions and
just type Flutter, and the first item that appears here, just install that. Okay, and you'll also need Dart, so just install this, and yeah, that's it. So after you've done all of that, you can go to help, show all commands, or there is a shortcut key combination for doing the same. You can just press Control Shift and Control Shift P. If you are in Mac, you can press Command Shift P and search for Flutter new project. So the first option is new project. Okay, just click on that new project, and it will ask for which Flutter template you want. So we are going to use application. Okay, just click on application, and it will ask for a location where you want to save it. Okay, so just choose any location that you like. So here I am going to save it inside documents, and finally it will ask for a name to name your project. So I'm going to name it as Gflex. Okay, that's our app's name. I showed you yesterday the same thing, Gflix. We are going to build the whole app once more. Okay, so when you do all of this, don't worry about all of this code. Okay, this is just hello world code for Flutter. So all of this is auto generated when you create a new project in Flutter. So yeah, uh, before that, if you want to run this code, you will need an emulator, or if you have an Android device, Android phone, then you can run it on your phone too. So to run it on your phone, you'll have to go to settings, and inside settings you'll have an about device section, something like that. Inside, okay, I'll just show you. Uh, hmm, okay. എടാ രാമേ രാം ശ്രീധ ഉണ്ടോ? ഹലോ, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ സൗമ്യ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഗൂഗിൾ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ? കേട്ടോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് പേജ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആൻഡ്രോയിഡിൽ? എന്ത് സെറ്റിംഗ്സ് പേജ്? ശ്രീദേവ് ഫോണിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
Okay guys, just a second. I want to show you how you can enable developer mode in Android. Okay, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. Okay. Okay, just a second. I'll try to find an Android device here. Okay, I'm back. I have an Android device with me now. I'll just show you how to enable developer options in Android. Okay, so I hope you can see the screen right now. Okay, so if you scroll down, there will be an about device, about phone section, about phone, and inside that there will be just a second. Okay, so here we are in the about section, and inside about, just go to status information. I think the video is mirrored, but if you can see the screen, then, and inside status information, if you serial number somewhere, okay, just have to find the serial number of your device. Okay, just a second. I have my trusty old phone here, so I'll show you in this device. Let it boot up. Okay. Okay, I'm inside settings in my another phone. So if you scroll down, there will be system, and inside here about phone, the top. Okay, if you go to about phone, and there will be build number. Okay,
build number. You just have to tap it 7 or 8 times. Okay, just tap build number 7 or 8 times. Okay. After, okay, I'm already a developer, so it's showing you're already a developer. So if you tap the build number for 7 or 8 times, it will activate the developer options in your device. Okay. So you should already be a developer, and you'll have developer options. If you don't find it, just search it using the search bar. Okay, at the top of your settings app. And if you scroll down, there will be a developer options. I know it's mirrored, but you can read this developer options. Okay, and inside developer options, you'll have developer options enabled. And if you scroll down, there you'll find USB debugging inside developer options. USB debugging, you have to enable it. Okay, just click it, and okay, it should get enabled. Okay, and now you should be able to just connect your phone using the charging cable to your device and debug and run your Flutter app inside your Android phone. Okay, so this is how you enable developer options in Android. Okay, after you have done this and you have your developer options enabled. If you have any issues with enabling developer options, then you can search how to enable developer options for your particular mobile type, mobile brand. Okay, or else you can ask question right in this comment section if you're having any issues, because you need a device for running your app. You're running your Flutter app. Okay, so I'll just restart screen sharing. Okay, so you either need a physical device, or you can have a virtual device. You can have a emulator. I have an emulator here, pixel emulator. So to get this emulator, you'll have to go to Android Studio that you have installed in the last session. In the last session, we installed Android Studio, VS Code, and Flutter SDK, right? So inside Android Studio, you'll have to go to Device Manager, top right. Okay, Device Manager, and if you don't see any devices, don't worry. You can create a device using Create Device, and you can just select any phone you want. If you want to go with the latest Pixel, then it's okay, or you can go with the older ones. You'll just have to select one device from here, then click next, and then select select an Android version. Okay, so you'll have to download it first and then select it. Just click download, and there will be an option to select it. Then just select it and click next. If it's already downloaded, then the click next should not appear in gray. And after you click next, there should be a new device created here. Okay, a new Android emulator, and you can launch the emulator from here, or you can have it here, or if you just close this Android Studio and just close the VS Code also and reopen VS Code. Okay, so that the changes can get reflected in VS Code. So once you're done, then just just open the file that you already created, the project that we already created.
we just created this gflix project in Flutter, and okay, and so in the bottom right corner, you'll have this option for selecting devices. So if you click this, there will be a drop down, and you can select from available devices. So I'll select Pixel. So yeah, I'll go for this one, Pixel 3a, and it'll open up like this. So you have an emulator ready. You either want to have this emulator, or you will have to connect your physical phone, your Android phone, with your machine, and it should appear here automatically. And just run this. Okay. So before that, to run a project, you'll have to right click on the main file. If you see the folder structure here, there will be a lib file, and after that, if you open the lib file, there will be a main.dot file. You'll have to right click that file, and there will be an option for run without debugging. So just click that, and it will take some time. It will take about 1 to 2 minutes to build the app and run it on your device. Okay. So by that time, I'll explain what's going on here. Okay. So all our dart code, നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഡാട്ട് കോഡിന്റെ ഫയൽസും എല്ലാം ഈ ഒരു ലിബ് ഫോൾഡറിന്റെ അകത്തായിരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലിബ് ഫോൾഡറിന്റെ പുറത്ത് ആ ഫയൽസ് പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആ ഡാട്ട് ഫയൽസ് എല്ലാം ഈ ലിബിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവർ ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ആ ലിബ് ഫോൾഡറിന്റെ അകത്തായിരിക്കും, ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ ഒരു നമ്മുടെ ഡാട്ട് കോഡ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഫുള്ള് എല്ലാ ഫയൽസും വരാൻ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയലേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഫയൽസ് ഫുള്ള് ഇതിനകത്ത് വരും. Okay, that's lib file, and here we have Android, iOS, Linux, Mac OS, and web and Windows. Okay, so all of these are for ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഫ്ലട്ടർ മൾട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ലൈക്ക് ഒരു കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും iOS, Mac OS, വെബ്, വിൻഡോസ് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, iOSന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്, ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് ആണ് ഇതിലോട്ടുള്ളത്. Okay, if you want to run an Android app, then you need this folder inside your project. Okay, and if you want to create a website using Flutter, you can also create a website using Flutter. Okay, so then you will need this web. If there are any web developers in this meet, then you will be familiar with this folder structure: index.html, favicons. Okay, all of that's for web, and this is for Windows. We don't for this project we won't deal with web, Windows, Mac OS, or Linux. We are going to just focus on Android and iOS. Okay, so for Android, okay, that's Windows. And after that, the most important file inside this folder, inside this project, is going to be pubspec.yaml. So if you remember, in Python you used to do imports. Okay, you used to install couple packages and import it into your project. It's like someone else have written some code and published it in the web, and you'll just have to use the package, and you don't have to you don't have to do the hard work of writing all of those code again. You can just use his package, his plugin, and access all the functionalities of that plugin inside your app. Okay, so an example for that would be okay, so let's say, just a second. Okay, just let's say you want to
Okay, let's say you want to have some cool animations inside your app. Okay, but loading animations. Okay, so there is a already pre-made plugin for that inside pub.dev. So pub.dev is like the like where you find Flutter plugins. Okay, pub.dev. Here you can just scroll down and use some popular plugins, or you can search for particular plugins inside here, and like Dio, and you can just okay. I'll just go through how to use how to install a plugin using pub.dev from pub.dev in a while. So we'll come back to our example. Okay, here we have a plugin that has all of these cool animations. Okay, that's already developed by some other developer, and he's here. These are the two developers who developed this plugin, and we can use these animations inside your app. Okay, you don't have to code these animations by yourself. You can just use all of these animations if you just use this plugin. Okay, so for that we'll go to the installing tab and copy this dependency. Just copy this string. Okay, all of this, and just paste it inside your dependencies inside. Okay, inside just click enter and paste it here. Okay, and save. Hmm, okay, okay, we'll do something. I have an issue with this folder being in the documents folder. Okay, this project being in the documents folder. So നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോൾഡർ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് നമ്മളെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടാക്കാം. ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. Okay, we'll close this and don't see, and we'll launch VS Code once again. New window. Audio clear അല്ലേ അനീസേ? അനീസ് Okay, I'm having some issue with VS Code here.
വിവേക മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമല്ലോ. ഫഹദ് തിരിച്ചു വന്നോ? അനീസ് കേൾക്കാവോ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അനീസ് എനിക്ക് കേൾക്കില്ല കേട്ടോ. ഹലോ. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്തോ ഇഷ്യൂ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഷെയറിങ് സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, മാക്കിൻ്റെ എന്തോ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് കാരണം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിൽഡ് ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട്. Permission not permitted. Let's try with sudo. Okay, നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നേരത്തെ എന്തോ പെർമിഷൻ ഇഷ്യൂസ് കാരണം വെറുതെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റണ്ണായില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂഡോ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സൂഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് സൂപ്പർ യൂസർ ആക്സസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ കടന്ന് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും. ഞാനിത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണമുണ്ടായതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I'll just share my screen now.
ഹലോ, കേൾക്കാം? ആടെ കേൾക്കാം. Okay, I think I busted some of you guys. Okay. Sorry for that. I'm having so many technical issues today. Okay, now the screen sharing is not working. Can't access your screen. Check your system settings. Okay. Just a minute. Think you can hear me now. Father, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അനീസ്, കേൾക്കാം. അനീസ്. Okay. 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 We'll not. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യണം. ഇതെന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഹിയർ. I think my machine is loaded. No. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു pubspec.yaml യൂസ് പറയായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലഗിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് pubspec.yaml ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലട്ടർ ഐക്കൺ, പിന്നെ ജിഫ്ലിക്സ് ഐക്കൺ, ഇങ്ങനത്തെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അസറ്റ് ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അസറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഈ pubspec.yaml ഫയൽ താഴെ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ താഴെ ഇങ്ങനെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കാണും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹൗ ടു ആഡ് ആൻ അസറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആദ്യം ഒരു അസറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു ഡയറക്ടറി. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസറ്റ് ഇമേജസ് ലൈക്ക് ദിസ് PNG ഇമേജ്. ഓക്കെ, it's not going. Mac is behaving weirdly today. നമുക്ക് ഇവിടെ തുടക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആപ്പിലോട്ട് ഈ ഇമേജ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൻ്റെ പാത്ത്, ഈ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി റിലേറ്റീവ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പാത്ത് കിട്ടും. റിലേറ്റീവ് പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇമേജ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഫുൾ മെഷീൻ്റെ പാത്ത് വേണ്ട, മെഷീൻ ഫുൾ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ടുള്ള പാത്ത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ കിടക്കുന്ന അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത്
ആണ് ഈ ഇമേജ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് പാത്താണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ആ റിലേറ്റീവ് പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അൺകമന്റ് ഇത്രയൊരു 2 ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ/ അടിച്ച അൺകമന്റ് ആവും. നമ്മുടെ ഫോർവേഡ്/ അടിച്ച അൺകമന്റ് ആവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം കോപ്പി ചെയ്തില്ലേ ഇതിന്റെ അഡ്രസ്, ഇതിന്റെ ഒരു പാത്ത്, അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ബേസിക്കലി ഒരു pubspec.yaml ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള, നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമേജസ് ഓർ എനി ഫോൺസ് ഓർ എനി പ്ലഗിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമുക്കത് ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ഉള്ളൊരു ഫയലാണ് നമുക്കൊരു പാക്കേജ് മാനേജർ എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഈ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ NPM ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ല, അതേപോലെ ഫ്ലട്ടറിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ pubspec.yaml. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ചെയ്യാൻ Ctrl+S അവിടുത്തെ സേവ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു pub get എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് റൺ ആവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ ആപ്പിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിൽഡ് ഫെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Okay, I think it will work this time. We have 12 minutes left. Let's see if we can cover something. So for the remaining 17 attendees, thanks. Came all the way here. I know this session was a bit boring because of some technical glitches, but sorry for all of that. I'll try to make it more interesting the next session. Okay, so it worked this time. So it was because I was sharing screen in my Safari browser. Okay, I was doing screen sharing, and Mac for some reason blocked my access to the folders, the Android or Flutter folders. Sometimes Apple goes too far for privacy. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് ആപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള കോഡാണ്, നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡല്ല, നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഡാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ. റൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. റൺ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ലിബിൻ്റെ അകത്ത് പോവുക, main.dart ഫയൽ കാണും, അതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, റൺ വിത്തൗട്ട് ഡീബഗിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഓൾറെഡി ബിൽഡായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊരു ഹലോ വേൾഡ് ആപ്പാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 1 2 3 4 ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഡാർട്ട് കോഡ് എപ്പോഴും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആപ്പ് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിലും ഈ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് റണ്ണായി തുടങ്ങുന്നത്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് റൺ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ആ റൺ ആപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ സെറ്റപ്പ്, ഫുൾ എഞ്ചിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനുണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഓടുന്ന എഞ്ചിൻ, ഒരു UI എഞ്ചിനാണ്. ആ UI എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഓരോ പിക്സൽസും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പിക്സൽസ് നമ്മൾ നേറ്റീവ് ആൻഡ്രോയിഡ്, നമ്മൾ ജാവ വെച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആൻഡ്രോയിഡിന് ആ ജാവയ്ക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നേറ്റീവ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ചില അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള കമ്പണൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ആപ്പ് ബാർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ ആപ്പ് ബാർ പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ ആപ്പ് ബാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്ലട്ടറിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫ്ലട്ടറിൽ നമുക്ക് ഓരോ പിക്സൽസ്, ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മൂല തൊട്ട് ഈ ഒരു മൂല വരെയുള്ള എല്ലാ പിക്സൽസും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാണ്, അവിടെ എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ റൺ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ് റൺ ചെയ്യാം, എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനുണ്ട്, അതിൻ്റെ UI എഞ്ചിനുണ്ട്. അത് റൺ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു റൺ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ കോഡ് ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാവും.
buttons. ഇതുവരെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നോ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാക്കേജസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പുതിയ പ്ലഗിൻസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കോഡിലും ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള 8 മിനിറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെമോ ആപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ ആപ്പാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഓക്കെ അതിന് മുമ്പേ ഫ്ലട്ടറിൽ എല്ലാം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഓരോ വിജിറ്റ്സും, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും ഈ ഒരു ബട്ടൺ ആയാലും ഈ ഒരു ആപ്പ് ബാർ ആയാലും ഇതെല്ലാം ഒരു വിജിറ്റാണ്. നമ്മൾ റിയാക്റ്റിലൊക്കെ പോലെ ഒരു കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഫ്ലട്ടറിൽ എല്ലാം ഒരു വിജിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ പലതും കാണില്ല. ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ, ഇവിടെ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ബട്ടൺ കാണും, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പ് ബാർ കാണും. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഇവിടെ ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണും, ഇവിടെ 3 ഡോട്ട് കാണും, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ കാണില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സംഭവം ഒരു വിജിറ്റാണ് ഫ്ലട്ടറിൽ. ഇതിലെല്ലാം വിജിറ്റാണ്. നമുക്കിതിൽ എന്തെടുത്താലും ഒരു വിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിജിറ്റ്സ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിജിറ്റും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഫുള്ളിന് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റിലോട്ട് വരാം. സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബോധം കാണില്ല. ഓക്കെ, ഐ ആം എ നൈറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു 5 സെക്കൻഡിന് വേണ്ടി ഓർമ്മ വയ്ക്കും, പിന്നെ ഓർമ്മ കാണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വരെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റ്. അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല. നമ്മളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, അത് ചാവുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു വിജിറ്റ് ചാവുന്നത് വരെ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ്, ഈ ഒരു യു ഹാവ് പുഷ് ദിസ് ബട്ടൺ ദിസ് മെനി ടൈംസ്, ഇതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ട് ആപ്പ് ക്ലോസ് ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഏത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും ഒരു മാറ്റമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആപ്പിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ആപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലട്ടർ ഡെമോ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റില്ല, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റ്. ഓക്കെ, അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു 21, 22 അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിജിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് വിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ഇസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിജിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ആപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്, ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് 0-ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആപ്പ് റണ്ണായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, അത് 2 ആയി, പിന്നെ അത് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു 4, 5, 6 ആയി. ഓക്കെ, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5 എന്നല്ല കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് 5 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ 5 ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 6 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിജിറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിജിറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് like it's just like how we have a state of mind, and sometimes we are blank. Okay, sometimes we just don't have any presence of mind, and sometimes we are like
living the moment. Okay, it's the same thing. സോ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് വിജിറ്റ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് ആവാത്ത UI ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് വിജിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ടേക്സ് ലെസ് മെമ്മറി ഫ്രം യുവർ ഫോൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് വിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്ഫുൾ വിജിറ്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മെമ്മറി റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആ ഒരു UI ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറി ഇപ്പോൾ 6 എന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു 1000 പ്രാവശ്യം അമർത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പം 1000 ആവും. സോ 1,00,000 പ്രാവശ്യം അമർത്തുമ്പോൾ 1 lakh. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് എലമെന്റ് കാണും. ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നത് ലൈക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു മെക്കാനിസം കാണും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ. അങ്ങനത്തെ പല ലൈക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് വിജിറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് വിജിറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേസമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ്ഫുൾ വിജിറ്റ് ഇത്രയും, ഇതൊരു ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ്ഫുൾ വിജിറ്റിന്റെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്, അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 2 ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ UI, change something in a UI, then you will have to use stateful widget. And if you don't intend to change anything in a particular space in your screen, then you have to use stateless widget. Okay, that's it. Like adana main രണ്ട് widgets, stateless and stateful widgets. Okay, I think we are running out of time, so I actually plan to do some. Okay, just for fun, we will just edit this app. Okay, this example app. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും 12, 13, 14. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്യിക്കുന്ന കൗണ്ടർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ടറിന്റെ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മളെ സീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓർ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് കൗണ്ടർ ഈക്വൽ ടു കൗണ്ടർ പ്ലസ് 1. And it's the same thing. Okay, same thing, 16, 17, 19. So what I'll do is just counter plus 5, like 25, 30, 35, 40. It will increment at an increment of 5. Okay, so yeah, and I'll explain how to change the state when you click this button. ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് UI മാറ്റാം, UI എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ അടുത്ത സെഷനിൽ പറഞ്ഞുതരാം. So we are running out of time, so I think we can end here. If you have any doubts as of now, then you can ask. Try refreshing. Can see the screen. I cannot see anything. Okay, screen കാണല്ലോ. This I think this it's not any better than Gmeet is the best, I guess. This platform has too many glitches. Fahad undo? അത് ഇല്ലടാ, അതില്ല. നമുക്ക് ഈ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. ആടാ, കുഴപ്പമില്ല, എൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ആ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചോ. I know this session was a bit boring, but let's try to make it more interesting the next time. Okay, ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ഈ UI എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാം, UIൻ്റെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാം, അതൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ഡിസ്കോർഡ് ഓർ ഓക്കെ. If you don't have any doubts, you can leave and join for the next session. I think Rohit is asking something. Is the screen recorded session available in some connectivity so I can see the screen? Yes, screen recorded session will be available I think in 15 minutes.
Fahad will share the screen recorded session, or else you can just go to community, BSc community.dev, and to this events, your event എടുത്തില്ലായിരുന്നു completed. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇവന്റ് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലൈവ് സെഷന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദ് ഷെയർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ GDSന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഗൈസ് for being with me this long. Okay, I think we can end this event here. Anisa, end ചെയ്യാലോ? ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എപ്പോഴാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യാം, വാട്സപ്പ് വഴിയും ഡിസ്കോഡ് വഴിയും. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.